My name is Arttu Kulusjärvi and I work at Ovatec Group as a process specialist. We provide wastewater solutions for municipal and industrial wastewater needs. Our collaboration with IoT Ticket started a few years ago. We implemented the platform to one wastewater unit process, and after that we have continued the work on our own. The implementation period was really fluid and it was really easy to start use the platform. Our wastewater solutions come with a full automation, and to utilize all of that we wanted to bring those data and the monitoring to our customers in real time. To me and our customers, the benefits come from the ease of use and how fast you can just check the KPI measurements. Our sales process benefits from the platform. A wastewater process that might be really hard to people to see and understand, they can get in touch with the process through this platform. The platform is really easy to use and it's so fast to log in and just see the processes. Sanotaanko näin, että se mahdollistaa elintarviketeollisuuden kasvun Pyhännällä, tämä esikäsittelylaitos. No siis Pyhäntähän on tämmöinen vähän reilu 1600 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaa eteläosassa. Ja meillä on merkittävää puuteollisuutta ja siis elintarviketeollisuutta. Pyhännän kunnan työpaikkaomavaraisuus on 135% ja Pyhännän kunnalle tämä elintarviketeollisuus on merkittävä työllistäjä. Tilannehan on se, että tämä esikäsittelylaitos leikkaa elintarviketeollisuuden kuormaa. Tällä hetkellä se leikkaus on noin 80%. Kun siirtoviemäri ja tämä leikattu jätevesi menee tuonne Rantsilan keskuspuhdistamolle, se vaikuttaa heidän tulevan jätevesikuorman määrän kautta raja-arvoihin. Biggest change is, I think, through that we can see all the trends and what the wastewater solution process is doing in real time and quickly change through different sites. And the collaboration with IoT Ticket started really great. It provided the right tools for us so that we manage on our own.